morning and Assalamualaikum, my students, my fellows. Hope you fine, and I hope you will like my previous lecture, Sheikh Sadi, exploring of Sheikh Sadi. Because if we study Sheikh Sadi's books, we have learned much moral lesson of related our life. So please watch my previous lecture for best understanding. So let's start our next lecture. Today we start Sheikh Sadi Rahmatul Alayh, Gulistani of Sadi. Gulistani of Sadi, chapter 8. We start with the translation with synonyms. So let's do start. Sheikh Sadi was great storyteller. He speaks to all nation and perpetually modern and immersion. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world for the found in universality of moral law. The Gulistani translated in Latin and English became love for people. It is interesting to note that English scholar use Sadi translated parables in the divine books till it was discovered to the English translation of Latin to be an English translation of Latin version of Persian origin. शेख सादी एक ग्रेट स्टोरी टेलर थे. एमरसन ने कहा है कि उनके मुखातिब अक़वाम आलम है और उनका कलाम just like अलहामी बुक्स में से है और ये ताज़ा दम है. वो गुलिस्तान को साहिब आलम अलहामी बुक्स में भी शुमार करते हैं क्योंकि वो इसमें यूनिवर्सल क्योंकि शेख सादी की इन बुक्स में यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो पाया जाता है. सो लोग जो हैं वो फारसी यानी कि लातीनी और इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन गुलिस्तान की ट्रांसलेशन के वो 100 लवर्स हो गए. लोग जो थे वो शेख सादी की जो गुलिस्तान सादी जो थी उसके वो लवर्स हो गए. कैसे कि वो बुक ही ऐसी है, अगर आप स्टडी करेंगे तो आप खुद ही आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. ये बात
It is interested to note that یہ بات انٹرسٹنگ، یہ انٹرسٹ سے خالی نہیں کہ انگلش اسکالرس جو تھے انہوں نے سعدی کی ٹیلز کو، ان کی حکایتوں کو ٹرانسلیشن کر کے ان کو شرح افاق بکس میں شامل کیا اور ان کو اعلی اور برتر کیا، یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک لاطینی نسخے انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ ورژن آف پرشین origin Edwin Armour has aptly described Gulistan in culinary terms as intellectual pillow, a literary curry, a kebab, a versatile genius. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ یہ لاطینی جو ان کے انگلش جو ٹرانسلیشن جو تھے ان کے نسخے تھے اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے، پرشین ہے، اور ایڈون آرنر نے گلستان کو کچن کی کولنری میں مناسب طور پہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دانہ کا پلاؤ، ایک لٹرلی انٹلیکچوئل اور ایک ادبی چاشنی اور ایک انٹیلیجنٹ شخص اور قارئین کو اپنے خیالات کو جلا بخشنے کے لیے انہیں ان حکایتوں کو انجوائے کرنے کا یقین ہوتا ہے۔ So we do word synonyms passage to passage. First, perpetually, extremely, endlessly. Perpetually, extremely, endlessly. And next, Bible, reliable and informative. Bible, informative and reliable. And next, universality, a state of being of universal. A state of being of universal. And next, translated, had been, had done, translate. And parable, moral story or moral tale or moral fable. Synonyms: moral story, moral tale.
And next, divine, religious, beautiful, and charming. Version, adaptation, translation. Origin, root, source. Origin, root, source. And next, aptly, fittingly, rightly. Aptly, fittingly, rightly. Synonyms, fittingly, rightly. And described, description. Description, and tell. Culinary, related to kitchen or cookery. Related to kitchen or cookery. Intellectual, thinker, genius. Intellectual, thinker, genius. And literary, intellectual, and cultured. Literally, intellectual, and cultured. Learned. And versatile, flexible, all around. Versatile, flexible, all around. And genius, brilliant person, master. Genius, brilliant person, master. That person who had mastermind. So, next passage. One sulking and Persian slave were sailing in the same boat. The slave and never been at sea and experienced any calamity. After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. It was very incon- inconvenient for the passengers. All remained quiet except the slave, who in the fear of created inconvenience for the others, tried to pacify him by the kindness and affections, but they didn't hear anybody. When
lasted longer, the king also became displeased. Once a king and a Persian slave were sailing. एक बार एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह जो कि एक पर्शियन गुलाम था, वो एक बोट में वो हम सफर थे, सेम बोट में वो सफर कर रहे थे, और उस गुलाम ने कभी उस उसे कभी शिप के सफर का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, और उसे किसी मुसीबत का तजुर्बा भी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद उसने क्या किया कि उसको जो शिप थी वो स्टॉर्म, उसके सुनामी की जद में आ गई। एक अचानक से सुनामी आ गया। उसी में जहाँ वो ट्रेवल कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया। और क्या हुआ, द बोट वॉज टॉसिंग, जो कश्ती थी वो इधर उधर होने लगी, और पैसेंजर्स जो थे वो क्या थे, उनके लिए परेशानी बन गई, तकलीफ की जद में आ गई ना वो। और इस तरह वो गुलाम के सिवा सब लोग जो थे वो पुरसकून रहे। बट जो डूब जाने के खौफ से वो चिल्लाने लगा, वो जो गुलाम था डूब जाने के खौफ से वो चिल्लाने लगा, और फिर क्या हुआ, वो शिवरिंग होने लगा, और दूसरों के लिए उसने क्या किया, डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। और इस तरह उसने दूसरों ने उसे नरमी और शफकत से पुरसकून रहने के लिए कहा। बट वो गुलाम जो था वो क्या करता जा रहा था, मुसलसल शोर ही करते जा रहा था, क्योंकि वो स्टॉर्म से ओशन से जो है उसके तूफान से वो, so he was very fearful of storm, so he was crying more to more. But people, जब बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो वहाँ पे जो मौजूद जो बादशाह था वो भी परेशान हो गया। उस गुलाम की इस हरकत की वजह से वो बादशाह भी जो है वो खफा हुआ, नाराज होने लगा कि ये जो है ये क्या कर रहा है। So in that boat there happened to be a sergeant who said, "With your permission, may I question him?" इस कश्ती में इत्तेफाक से एक सर्जन भी सवार था, जिसने कहा कि आपकी इजाजत हो। उस कश्ती में जो था एक सर्जन भी मौजूद था। उसने बादशाह से कहा कि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस गुलाम को खामोश कर दूं। I will be great favor, the king said. The sergeant ordered the slave to be thrown into water so that he could have experienced the true danger of life. The person threw him in the sea, and when he was about to be drawn, they pulled him back to the boat and clutched the stern with both his hands.
یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. اور بادشاہ نے کہا کہ سارجنٹ نے غلام کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ وہ زندگی کے اصل خطرے سے تجربہ حاصل کرے. وہ دونوں آدمیوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اور جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوا تو انہوں نے پھر اسے اس شپ میں سے اس کو اوپر کھینچ لیا. اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کشتی، جب انہوں نے اس کو بوٹ میں سے اس کو کھینچا تو وہ غلام جو تھا وہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے جو آگے جو لکڑی کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اس نے زور سے پکڑ لیا تاکہ وہ پھر گر نہ جائے. اور then he sat down in the corner and remained quiet. This appears strange to the king, who could not the wisdom in the actions taken by the sergeant and asked for it. The sergeant replied before he had experienced the danger of being drawn. He knew not to safety of the war. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he was tasted. پھر وہ ایک کارنر میں جا کے بیٹھ گیا. وہ جو غلام تھا اس نے کیا کیا؟ وہ کارنر میں بیٹھ گیا اور وہ then he was be quiet. بادشاہ کے لیے یہ بات جو تھی the king was so much amazing to see that بادشاہ سارجنٹ کے اس حکمت کو سمجھ نہ سکا. اور اس نے اس کی جو تھی اس کی ڈیٹیل اس نے اسے کہا. سارجنٹ سے اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وضاحت طلب کی. ڈوب جانے کے خطرے کے ایکسپیرینس سے پہلے وہ کشتی کی حفاظت سے نا آشنا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا. سارجنٹ نے کہا کہ ڈوب جانے کے خطرے سے وہ کیونکہ اس کو ڈوب جانے کا اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا سو وہ اس ڈینجر سے جو ہے سونامی سے سو ہی واز ویری فیئرفل. اور جب انسان کو مصیبت سے کیا ہے پروٹیکٹ کرنے کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اس مصیبت سے واسطہ نہ پڑ جائے. The sergeant replied to king. So thank you so much. And next synonyms. First passage 1, 2, 3 and 4. Okay. Thank you so much. So please, my students, my fellows, please subscribe, likes and comments me and sharing me for your study and any problem that you have. Thank you so much. Okay, see you.